আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা। ইউথ স্কুল ফর সোশ্যাল এন্টারপ্রেনার্স YSSE এর পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমি অর্পিতা সেন। আজকের এই বিশেষ YSSE ক্যারিয়ার টক সিজন 2 এপিসোড 64 এর হোস্ট হিসেবে আপনাদের সাথে আছি। বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমরা প্রতিদিনই অসংখ্য কন্টেন্ট দেখি, অসংখ্য ইনফ্লুয়েন্সারের সাথে পরিচিত হই। এমনই একজন মনে করেন ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং মানে শুধু লক্ষ লক্ষ ফলোয়ার। কিন্তু বাস্তবতা হলো একজন ইনফ্লুয়েন্সের প্রকৃত মূল্য নির্ধারিত হয় তার বিশ্বাসযোগ্যতা, দর্শকের সাথে সম্পর্ক এবং কন্টেন্টের গুণগত মান, একটি ব্র্যান্ডের জন্য তিনি কতটা কার্যকরভাবে প্রভাব তৈরি করতে পারেন তার উপর। তাই আজকের সেশনে আমরা জানবো ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং আসলে কি, এটা কিভাবে কাজ করে, একটি সফল ব্র্যান্ড কেন ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এ বিনিয়োগ করে এবং যারা এই সেক্টরে ক্যারিয়ার করতে চান তাদের জন্য কি কি দক্ষতা প্রয়োজন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন একজন তরুণ মার্কেটিং প্রফেশনাল, যিনি ব্র্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, মার্কেটিং, ডিজিটাল কমিউনিকেশন নিয়ে কাজ করছেন। আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি জনাব সালমান আহমেদ, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্র্যান্ড ম্যানেজার, নেক্সট জবস। Hello everyone. Hello. Thank আসসালামু you for আলাইকুম such স্যার। a warm introduction. Thank you for Walaikum Assalam. Thank you for such a warm introduction. স্যার, YSSE ক্যারিয়ার টকের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক স্বাগতম। আমাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা এবং মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। Thank you. Thank you for inviting me. ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাচ্ছিলাম। Please. ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আপনার ক্যারিয়ারের জার্নি কোথা থেকে শুরু হয়েছিল এবং মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্টের আসার পেছনের গল্পটা যদি শেয়ার করতেন আমাদের সাথে। Well, আমি আসলে এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বা একাডেমিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড যদি দেখি, আমি মার্কেটিং স্টুডেন্ট ছিলাম না। আই ওয়াজ আ কম্পিউটার সায়েন্স স্টুডেন্ট। সো বাট একটা সার্টেন টাইমের পর বা গ্র্যাজুয়েশনের পর আই রিয়ালাইজ যে আমার আসলে ওই ফিল্ডের থেকে বেশি আই এম মোর ইন্টারেস্টেড ইন কমিউনিকেশন, ব্র্যান্ড, পিপলস বিহেভিয়ার টুয়ার্ডস সার্টেন প্রোডাক্টস এটসেট্রা এন্ড এটসেট্রা। সো ওই জায়গা থেকে এবং বাসায় অনেক ক্রিয়েটিভিটির ছিল, ক্রিয়েটিভ কাজ হতো। আমার প্যারেন্টস ওয়ার রিলেটেড টু সাম সর্ট অফ ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক। সো ওই জায়গা থেকে আসলে জিনিসটা আসে অ্যান্ড দেন আই মুভ টু মার্কেটিং অ্যান্ড এভরিথিং। সো জব সেক্টরে আসলে ঢুকি অ্যাজ এ ইভেন্ট কোঅর্ডিনেটর দিয়ে আই স্টার্টেড। ডেইলি স্টারে ইন্টার্নশিপ দিয়ে শুরু হয়। দ্যাট ওয়াজ 7-8 years ago. সো ওই দ্যাটস দ্য স্টার্ট। তারপর আস্তে 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 ব্র্যান্ড, ক্রিয়েটিভ প্ল্যানিং এটসেট্রা জিনিসপাতি অ্যাড হতে থাকে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, একজন ইনফ্লুয়েন্সারের সফলতা ফলোয়ার সংখ্যা দিয়ে বিবেচিত হয় নাকি অডিয়েন্স রাস্তায় বিচার করা উচিত? Every time trust wins, every single time. Followers versus trust যদি বলা হয়, followers is a matrix, a vanity matrix to me. ঠিক আছে? Trust is a currency. একজন মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সার যার 50K এঙ্গেজড ফলোয়ার আছে, হ্যাঁ, অ্যান্ড যারা হয়তো তার ওপিনিয়নটাকে ট্রাস্ট করে, ইটস নট অনলি ইনফ্লুয়েন্সার, ইউ ক্যান টেক ইট অ্যাজ মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সার না শুধু, এনি লেভেল অফ ইনফ্লুয়েন্সার অর সেলিব্রিটি অ্যাজ ওয়েল, যার 50K এঙ্গেজড ফলোয়ার্স আছে, ইজ মোর is more trustworthy than someone who has 5 million inactive followers. That 50K engaged followers will drive more conversions than someone with more followers. So yeah, every time trust determines action. Actually, someone with 10K followers might have more trust in the audience opinion rather than someone with 10 million. That 10 million is just someone, you even, is you are just scrolling past his content, you are not engaging to it. So yeah, engagement cannot be faked. It's genuine, but followers can be faked. There are bots and everything. So yeah, trust over anything. ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আপনি যেহেতু অনেকদিন ধরে এই ফিল্ডে আছেন এবং আপনি নিজের একটা জায়গা স্টাবলিশ করে ফেলছেন অলরেডি। তো এখান থেকে একটা প্রশ্ন ছিল যে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এই যে টার্ম অথবা ইন্ডাস্ট্রি, এর সম্পর্কে মানুষের সবচেয়ে বড় মিসকনসেপশনটা কি?
প্রথম মিসকনসেপশন আই থিঙ্ক আই হ্যাভ ফেসড বা আই হ্যাভ সিন people have it যে influencer marketing is equals to posting on social media with lots of likes and reach. Social media can be YouTube, part of YouTube content, part of Facebook, part of Instagram, TikTok, etc., and etc., any other social media or anything. But the reality is actually it requires it's a full funnel strategy. ঠিক আছে, অডিয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট আছে, ঠিক আছে, ওই ইনফ্লুয়েন্সারের বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের বা সেলিব্রিটির অডিয়েন্স কি আমার অডিয়েন্সের সাথে ম্যাচ করতেছে কিনা, পার্টনারশিপটা কি অথেন্টিক কিনা, নট জাস্ট ট্রানজাকশনাল পোস্ট এন্ড এভরিথিং, মেজারেবল বিজনেস আউটকাম আসতেছে কিনা, নট জাস্ট ভ্যানিটি মেট্রিক্স এন্ড মেট্রিক্স দেয়ার টু শো, অ্যান্ড লং টার্ম রিলেশনশিপ বিল্ডিং। রেগুলারলি কি আমরা কোনো পার্টিকুলার ক্রিয়েটার, আর্টিস্ট, ইনফ্লুয়েন্সার, হোয়াট এভার ইউ কল ইট, তার সাথে কি আমরা রেগুলার বেসিসে কাজ করতেছি কিনা, নট জাস্ট ইন আ ওয়ান অফ ডিল অর ওয়ান অফ ক্যাম্পেইন। ঠিক আছে, আই ফিল বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, আমি এটা আমার পার্সোনাল ফিলিং, অফকোর্স পিপল মাইট ডিফার, অনেক সময় আমি নোটিস করেছি বা আমার ফিলিং হয় যে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং ইজ লাইক আ rented billboard. That's how brands have treated it in last couple of years, but it's more actually about borrowed trust. You are borrowing that influencer's credibility to reach their community, to build that trust, to borrow, you are borrowing that trust. It's not a rented billboard. So yeah, the biggest misconception is influencer marketing is equals to just posting on social media with lots of reach. No, that's not it. ধন্যবাদ স্যার। আমাদের অডিয়েন্সের মনে হয় অনেক বেশি মিসকনসেপশন আছে, তো তারা একটা হচ্ছে পার্সপেক্টিভ পেলো যে আপনার দিক থেকে আসলে আপনি কি ফেস করছেন, এবং হচ্ছে যেহেতু আপনি একটা স্টাবলিশ পর্যায়ে আছেন, তো রিয়েল টাইম এক্সপিরিয়েন্স মিনস আ লট। স্যার, Thank you. আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, ব্র্যান্ড এবং ইনফ্লুয়েন্সারের মধ্যে যখন পার্টনারশিপ হয়, তো এই সেক্টরে হচ্ছে পার্টনারশিপ করার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো কি কি, যেগুলো হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টে রাখতে হবে? আমি পার্সোনালি যে জিনিসগুলো দেখি দ্যাট আই ক্যান শেয়ার, আমার কাছে মনে হয় দিজ আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স। প্রথমত, আই মেনশন দিস পয়েন্ট আর্লিয়ার অ্যাজ ওয়েল, অডিয়েন্স অ্যালাইনমেন্ট। যে একজন টার্গেট কাস্টমারটা কি সেম কিনা, ওর অডিয়েন্স যারা আছে তারা কি অ্যাকচুয়ালি আমার টার্গেট কাস্টমার? ইফ নট, দেন দ্যাট partnership, that collaboration does not work. So it has to be, does the audience, it has to be overlapping target customer. Yeah, otherwise everything else will be falling into wrong places. Authentic belief থাকতে হবে, do the content creator actually believe in my product, or do মানে অ্যাকচুয়ালি কি ইউজ করে কিনা, হ্যাভ দে এভার ইউজড ইট। হ্যাঁ, এইটা একটা। এঙ্গেজমেন্ট রেট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি, কোয়ালিটি অফ ইন্টারাকশন, নট জাস্ট ফলোয়ার কাউন্ট। আমার কাছে ম্যাটার করে না যে তোমার হাউ মেনি মিলিয়ন্স আর দেয়ার, দ্যাট কামস ভেরি লেট, দ্যাটস নট ইভেন ইন টপ 5 টু মি। ঠিক আছে, আমার কাছে এঙ্গেজমেন্ট রেশিওটা ম্যাটার করে। কন্টেন্ট কোয়ালিটি, কন্টেন্ট অ্যাস্থেটিক্সটাকে আমার ব্র্যান্ড গাইডলাইনের সাথে ম্যাচ করে কিনা, ওর নট বিকজ ওই যে কন্টেন্টটা আমার জন্য বানাবে সেটা ম্যাচ করলে হবে না, ওভারঅল লাস্ট 10টা কন্টেন্ট কি সেম টাইপ অফ কিনা, আমার ব্র্যান্ড ভ্যালুজ এর সাথে ম্যাচ করে কিনা। কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রফেশনালিজম ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্যান উই ওয়ার্ক স্মুথলি, or is there has to be repeated calls, repeated explanations, বারবার ইয়া করতে হবে, when can we get the video, when can we get the posted, etc., and etc. No, has to be communication, has to be clear, professionalism has to be there. So the smoother it is to work, the easier it is. And অবশ্যই historical performances, what has been their track record with other brand partnerships, other companies or other brands that they align with. So ওই পারফরম্যান্সটা বা at least engagement রেটটা কেমন সেটা দেখা। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, যদি আপনাকে একই বাজেট দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে আপনি একজন সেলিব্রিটি ইনফ্লুয়েন্সার হায়ার করতে পারেন, অথবা হচ্ছে 20 জন মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সার হায়ার করতে পারেন, তো এর মধ্যে আপনি কোন অপশনটা বেছে নেবেন এবং সেটা কেন? এটা আসলে একবারে বলা কঠিন, বিকজ এটা আসলে ডিপেন্ড করে প্রোডাক্টটা কি। প্রোডাক্টের উপরে এইটা অনেক নির্ভর করতেছে যে আমি সেলিব্রিটিতে যাচ্ছি না মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সারে যাচ্ছি। হ্যাঁ, জেনারেলি মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সার্স কস্ট ডিস্ট্রিবিউশনটা এফিসিয়েন্টলি হয়, এঙ্গেজমেন্ট রেটটা হয়তো বেশি থাকবে, অডিয়েন্স ট্রাস্টটা একটু হায়ার থাকবে, সরি, রিস্কটা
রিস্কটা থাকবে একটু ডাইভার্সিফাইড, নট লাইক রিস্ক বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে আই এম নট পুটিং অল দ্য এগস ইন ওয়ান বাস্কেট। ইটস ডিফারেন্ট ইয়াতে কোনোটা ক্লিক করবে, হয়তো আমি 20 জনের মধ্যে 10টা 15টা ক্লিক করবে, বাকিটা হয়তো ক্লিক করলো না 5 জনেরটা। বাট সেলিব্রিটির ক্ষেত্রে ইটস জাস্ট 1%। অথেন্টিসিটি ক্ষেত্রে আসলে ওই তো ডিপেন্ড করে যে আসলে জেনুইনলি কি সে প্রোডাক্টটা ইউজ করতেছে কিনা। অথেন্টিসিটি গোজ ফর বোথ সাইডস, সেলিব্রিটি হলেও প্রোডাক্টটা ইউজ করতেছে কিনা, ইনফ্লুয়েন্সার হলো। সো এটা প্রোডাক্টের উপরেই টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আমার প্রোডাক্টটা আসলে আমি কোন স্কেলে বা কার কাছে যেতে চাচ্ছি, কোন অডিয়েন্সের কাছে কাছে যেতে চাচ্ছি। আই থিঙ্ক ইউ গাইজ হ্যাভ সিন যে রিসেন্ট টাইমসে বাংলাদেশের ইউনিলিভার রিগার্ডিং পন, সানসিল্ক এটসেট্রা এটসেট্রা, they have done a lot of influencer marketing, হ্যাঁ, হিউজ অ্যামাউন্টস অফ ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং করতেছে তারা, ইনফ্লুয়েন্সারদের ইভেন্ট করতেছে। সো এটা একটা স্ট্র্যাটেজি, তাদের প্রোডাক্ট তারা এইভাবে ডিফারেন্ট নিশ অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছাচ্ছে। আবার বাট দ্যাট ডাজ নট মিন দে ডোন্ট হ্যাভ সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টস, দে ডু হ্যাভ সেলিব্রিটি এন্ডোর্সমেন্টস, দ্যাট হ্যাজ আ ডিফারেন্ট গোল অ্যান্ড 20 জন মাইক্রো ইনফ্লুয়েন্সার উইল হ্যাভ আ ডিফারেন্ট গোল টু ইট। সো এটা আসলে এটা সিলেক্ট করাটা টাফ। এটা বিজনেস ভিশন এবং বিজনেস গোলস এর উপরে ডিপেন্ড করতেছে, প্রোডাক্টের উপরে ডিপেন্ড করতেছে। ধন্যবাদ স্যার, আমরা আসলে পার্সপেক্টিভ বুঝতে পেরেছি। স্যার আমরা হচ্ছে যে যখন কন্টেন্ট নিয়ে কথা বলি, আমরা 2 টাইপের কন্টেন্ট দেখি। একটা ভাইরাল কন্টেন্ট, একটা ভ্যালুয়েবল কন্টেন্ট। তো দীর্ঘমেয়াদী যদি আমরা একটা লং রানে দেখি, তো একটা ব্র্যান্ডের জন্য এই 2টা কন্টেন্ট টাইপের মধ্যে কোনটা বেশি ইম্পোর্টেন্ট এবং সেটা কেন? By valuable content, if you mean that a content that is solving a problem, driving decisions and building a trust for my brand, then I would go towards valuable content over viral content. Viral content, yes, will get us a lot of attention, high views, but it might not guarantee high sales or zero action, to be very precise. A video can go viral, but if it does not convert as much as it went viral, that's just wasted reach. But a video can have 100K views, less views, but maybe the type of content it is converting 5% of viewers to purchasing your product. So that's where I am putting impact on the business, right? So also I think brands should prioritize on valuable content that educates, entertains, and solve problems towards the brand's niche. Viral is a bonus to me, it's not a goal. But again, campaign to campaign differ করে। I can, if I want a viral campaign বা viral content for a certain campaign, আমার এই ক্যাম্পেইনের গোলটাই যে কনভার্সন না, তাহলে there's that. So তখন you can choose, তখন valuable content চুজ করে লাভ নেই, তখন you have to choose viral content. So এটাও আসলে সিচুয়েশন এন্ড ব্র্যান্ড ওয়াইজ ডিফার করতেই পারে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার আসলে একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর প্রথমে যখন তার কন্টেন্ট ক্রিয়েটিং শুরু করে ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ, তো তখন তার অডিয়েন্স ট্রাস্টের গেইনের যে প্রসেসটা এবং এটা মেইনটেইন করার যে বিষয়টা, তো একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর অথবা ইনফ্লুয়েন্সার যেটাই বলেন, তিনি কিভাবে অডিয়েন্স ট্রাস্ট তৈরি করতে পারেন এবং এটা ধরে রাখতে পারেন? আমি মনে করি যে তিনটা লেয়ারে এটা করা যায়। একটা কনসিস্টেন্সি, which is রেগুলার পোস্টিং, প্রপার শিডিউলে পোস্ট করা, রিলায়েবল কোয়ালিটি কন্টেন্ট বানানো। অথেন্টিসিটি একটা, যে be transparent about what sponsorships you are doing, which product you are promoting, and whichever you are promoting, you are really using it. Show some behind the scene contents that people relate to, that people see the struggle and real life. Yeah, so share your struggles on being a content creator or your story of struggles. And community care, respond to people's comments, DMs, ask for feedback from your audience. So ওই জায়গা থেকে আস্তে আস্তে ট্রাস্টটা বিল্ড হয়। when people get to communicate, the trust starts building up. অডিয়েন্সের অনেক সময় অনেক ইনপুট থাকে, অনেক Q&A সেশন হয়, অডিয়েন্স অনেক কিছু বলে, and of course celebrate your milestones. So that's how you build that trust, consistency, authenticity, and care for your community or audience. But if you are going around promoting everything, and then that kills trust আসলে। Do selective partnerships, maintain your credibility. Do partnerships that goes with your audience and with your brand as a content creator, celebrity, or influencer.
স্যার আপনি অথেন্টিক কনটেন্ট নিয়ে বললেন। তো আমাদের দিস এরা ইজ দ্য এরা অফ এআই জেনারেশন অর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। তো আমরা দেখতে পাই যে আমাদের নিউজ ফিডে অথবা হচ্ছে কনটেন্টের ক্ষেত্রে অনেক প্রচুর পরিমাণে কনটেন্ট হচ্ছে এআই জেনারেশন মানে জেনারেট দিয়ে তৈরি হচ্ছে এখন। সো এই যে হচ্ছে এআই জেনারেটেড কনটেন্টের যুগে অথেন্টিক কনটেন্ট কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে বলে আপনি মনে করেন? On at this early stage, I think people do watch AI generated contents, but at a certain time for people might it's my feeling, I can't back this with any data or anything, but people might stop watching it because কেন মানুষ রিলেট করতে পারবে না, হয় হয়তো স্টোরিটার সাথে রিলেট করতে পারবে, but that face in the video or that person that's AI generated and মানুষ বুঝবে যে ইটস এআই কন্টেন্ট, একটা টাইমের পর যখন রিলেট করতে পারবে না, হিউম্যান টাচটা চলে যাবে, তখন আসলে হয়তো মানুষ দেখা বন্ধ করে দিবে। Personal stories, real faces, genuine emotions will always have a command of premium value. AI, yes, AI will be used, I think, for editing, repurposing, optimization, but direct creation, I don't think ওই পর্যন্ত হয়তো যাবে। যেগুলো হচ্ছে এগুলো এই ছোট স্কেলেই হয়তো হতে থাকবে। Transparency about AI use will come on table. It will play its role. So use, I think creators should use to AI to optimize, amplify, and scale their authentic content and not just replace it with AI generated contents. ধন্যবাদ স্যার। স্যার আপনি যেহেতু হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রিতে আছেন, আপনি অনেক কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের ভাইরাল অবস্থা থেকে একদম তাদের ক্যারিয়ার শেষ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত দেখেছেন। তো একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটরের ক্যারিয়ার নষ্ট Let's করে not দিতে go পারে। there. না, লেটস নট গো দেয়ার আসলে। হ্যাঁ, বাট ওভারঅল আই থিংক যদি ক্যারিয়ার নষ্ট না, আমি বলবো যে আসলে অডিয়েন্সের ট্রাস্টটা কোথা থেকে উঠে যায় বা অডিয়েন্স আসলে বিরক্ত হয় কোথায়। when you how do I say it? It's like selling out too soon. When you go around promoting every brand that pays you, yeah, and just for some quick money, you lose sight of what your audience needs or what your audience wants to watch. হ্যাঁ, যেটা এটার ইম্প্যাক্টটা যেটা হয় যে অডিয়েন্সের ট্রাস্ট ইট ইরোডস অ্যান্ড অর্গানিক রিচটা আর থাকে না। সো ট্রাস্টটা চলে যায়, অর্গানিক রিচ কমে যায়, ইট প্লামেটস। সো সেকেন্ড হলো ইউ ইগনোর ইউর অডিয়েন্সেস ফিডব্যাক। ক্রিয়েটিং কন্টেন্ট like create content that your audience is like, not like anything you just make whatever type of content you want to make, or just for some quick money you are making it. You don't look into the analytics and you don't adapt yourself. That is another one. So ওইটা ওই জায়গায় engagement decline করে, stagnation হয়ে যায় একটা। and inconsistency, irregular posting schedule, ঠিক আছে, যে মাসকে মাস কোনো খোঁজ খবর থাকে না, then you 1 week your post is like you are posting everything every day, then you just disappear. Changing the niche, তোমার niche change করতেছো, কি টাইপের কন্টেন্ট বানাও ওইটা বারবার চেঞ্জ করতেছো, বা ভ্যালুস গুলো চেঞ্জ হচ্ছে বারবার। Unprofessional responses towards audience, yes, you can respond strategically, you can respond sarcasm every once in a while, it is fine. I understand the celebrities, influencers, content creators go through a lot of uh, social media bullying from their audiences or people that don't like them, but still I think it's unprofessional hole ekta time people lose. হ্যাঁ, তুমি answer করবা sarcasm দিয়ে, you can deal with it, you can directly answer them, but it can be like every post you are doing this, আমার কাছে এটা মনে হয়। হ্যাঁ, না হলে আসলে ওই টাইপের জিনিস লিখলে একটা টাইমে অ্যালগোরিদম পেনালাইজেশন হয়, অডিয়েন্স কনফিউজড হয়ে যায়, you lose opportunities, brands don't want to collaborate. So that's how everything declines. It's not a one line process, there are multiple factors to it. ধন্যবাদ স্যার। স্যার ছোট বিজনেস বা স্টার্টআপ যারা সীমিত বাজেট নিয়ে কাজ করছে, তাদের জন্য ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এর থেকে ম্যাক্সিমাম আরওআই কিভাবে পেতে পারে? আমি মনে করি যে they can target, hyper target micro influencers, low cost high engagement যারা আছে, হ্যাঁ, they can negotiate the rates as well. That can be one. They can barter the partnerships. I'll send you free products. You only you when you promote,
based on my sales you get the commission. That's actually affiliate হয়ে যায়, affiliate marketing এর মধ্যে পড়ে। বাট হ্যাঁ, যদি ওর থেকে কোনো সেলস আসে, আমি I will give them the product to make the content, they can keep the product, and একটা কুপন কোড আমি দিয়ে দিলাম। So with every sales they get a certain amount of commission, হ্যাঁ। So ওই জায়গা থেকে তারপর you can make sure that you are using all the platforms that the content creator is active on, highly active on. So not just only Instagram or Facebook, or single প্ল্যাটফর্মে যেন না যায়। কারো যদি ইনস্টাগ্রামে থাকে 50,000 and ফেসবুকেও আছে 50,000 to 1 lakh follower, you make sure you use both of them, you just try. And performance based agreements, pay per click হতে পারে, so that ওই ম্যাক্সিমাম ROI অ্যাচিভ করার জন্য বা কম কস্টে বেশি বেশি রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্ট আনার জন্য। নট পে পার পোস্ট না, পে পার ক্লিক। সো পোস্ট করার জন্য ইউ আর নট গেটিং পেড। আমি এভরি এঙ্গেজমেন্ট, এভরি পার্সন দ্যাট কামস টু মাই ওয়েবসাইট থ্রু ইয়োর লিঙ্ক, এইভাবে আমি ইউ উইল গেট পেড, হ্যাঁ। সো অ্যান্ড বিল্ড, অফকোর্স বিল্ড, এটা আগেও মেনশন করছি, যেটা বিল্ড লং টার্ম পার্টনারশিপস, রিলেশনশিপস উইথ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স অর celebrities. They become a pseudo brand ambassador. Repeat partnerships often cost less than one-off campaigns. ধন্যবাদ স্যার। স্যার, ব্র্যান্ড ডিলের সময় আপনি ইনফ্লুয়েন্সারের কোন ম্যাট্রিক্স অথবা কোন বিষয়গুলো বেশি অ্যানালিসিস করেন? On the top, priority order এই বলি, on the top it is engagement metrics, অবশ্যই ওটা সবার আগে দেখি আমি। দেন অডিয়েন্স ডেমোগ্রাফিক্স, কি টাইপের অডিয়েন্স আছে, কি টাইপের কারা দেখতেছে কন্টেন্ট। দেন ফলোয়ার গ্রোথ ভেলোসিটি, যে ফলোয়ার কি অডিয়েন্স কি তার গ্রো করতেছে নাকি এক জায়গায় এসে থেমে আছে। অডিয়েন্স কোয়ালিটি অবশ্যই দেখি, যে ইজ ইট মোর লাইক অরিজিনাল পিপল অর ইটস জাস্ট বটস, পেইড অ্যান্ড বুস্ট করা অডিয়েন্স। পাস্ট পার্টনারশিপ, যেটা আগে মেনশন করছি, পাস্ট পার্টনারশিপ সাকসেশন কিরকম, বা আগের পার্টনারশিপ গুলো কিভাবে গিয়েছে অন্য অন্য ব্র্যান্ডের সাথে। অডিয়েন্স সেন্টিমেন্ট কি পজিটিভ কিনা তার দিকে, ছেলে মেয়ে whoever it is, whatever type of content they make, and performance on their stories and reels, কোনটা আসলে বেশি পারফর্ম করে, পোস্ট, রিল অর স্টোরি, which type performs the best. সো ওই জায়গা থেকে আমি আসলে এই জিনিসগুলো আগে দেখি। সাডেন স্পাইক ইন from a particular country or of a particular city or a particular area, and generic comments only often turn out to be mostly paid bots and everything, আমার চোখে যেটা পড়ে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, বর্তমানে ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এর সাকসেস মেজার করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়টি কি? এটার তো ডিফারেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক আছে, ঠিক আছে। এটার ডিফারেন্ট মেজারমেন্ট ফ্রেমওয়ার্কস আছে। সো ওয়ান ক্যান বি ট্র্যাকেবল মেট্রিক্স, যেটা প্রোমো কোড, UTM লিঙ্কস, ক্লিক থ্রু রেট দেখা, ডিরেক্ট সেলস অ্যাট্রিবিউটেড টুয়ার্ডস দ্য ইনফ্লুয়েন্সার, এটা একটা হতে পারে। এঙ্গেজমেন্ট মেট্রিক্স আছে, যে সেভ, শেয়ার এন্ড কমেন্টস কত আছে, নট জাস্ট লাইকস। ভিডিও ওয়াচ টাইম, ভিডিও হলে ভিডিও ওয়াচ টাইম কতখানি, লিঙ্কে ক্লিক কতগুলো পড়লো, অডিয়েন্স ইনসাইটটা দেখা, যা ইমেইলে আমি ইফ আই এম রিডাইরেক্টিং ইউ টু মাই ওয়েবসাইট অর ইমেল সাবস্ক্রিপশন, যে ওয়েবসাইটে গেলে ইমেল সাবস্ক্রাইব আসে, কতজন সাবস্ক্রাইব করলো, ব্র্যান্ডের সেন্টিমেন্ট শিফট হচ্ছে কিনা, সেগুলো নোটিস করা। এন্ড বিজনেস ইম্প্যাক্ট, রেভিনিউ থেকে কত আসলো আমার ওই ইনফ্লুয়েন্সারের থেকে, ওয়াজ ইট, ইফ ইটস রেভিনিউ যদি আমি আনতে চাই, ইফ ইটস PR বেসড অনলি, তাহলে এটা আর আসে না। কস্ট পার অ্যাকুইজিশন কাস্টমার, এগুলো আসবে যখন রেভিনিউ আসবে, বিজনেস ইম্প্যাক্টটা, বা কাস্টমার লাইফ টাইম ভ্যালু ফ্রম ইনফ্লুয়েন্সার সোর্স লিডস, আর দোজ লিডস, মানে কোনোটাই কি কনভার্ট হয়েছে, আর দোজ লিডস ইভেন জেনুইন, অর ইজ জাস্ট মানে মানুষ দেখছে, ক্লিক করছে, ওকে আই ডোন্ট নিড ইট। সো এইটাই আর কি। এইভাবে এগুলো মাল্টিপল ট্র্যাকেবল মেট্রিক্স দিয়ে আসলে মেজার করা উচিত, বা ওয়ে আছে। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আমরা জব সেক্টরের ক্ষেত্রে হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া যে প্ল্যাটফর্মগুলো আছে, এর মধ্যে হচ্ছে লিঙ্কডইনকে সবথেকে প্রায়োরিটাইজ করে থাকি। তো হচ্ছে যে প্রফেশনাল ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং এর ক্ষেত্রে কি লিঙ্কডইনকে একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে বিবেচনা করা যায়? Absolutely, to some extent, actually হ্যাঁ করা যায়, but it's very different than, of course I think you guys know, এটা খুবই different than Instagram or Facebook থেকে খুবই আলাদা। It is very powerful in terms of B2B or professional. LinkedIn audience is actively seeking connections and knowledge, right? Higher intent people on LinkedIn
we tend to একজন একটা পোস্ট দিলে we tend to read that, বাট ফেসবুকে এরকম একটা পোস্ট আসলে হয়তো আমরা হয়তো পড়বো না, it's a different mindset, we learn hire partner, so অ্যালগোরিদমটা ওইভাবে কাজ করে। ডিসিশন মেকাররা আছে, অনেক ডিসিশন মেকাররা লিঙ্কডইনে অ্যাক্টিভ থাকে, সো দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। সো সেই ক্ষেত্রে লং ফর্ম অফ কন্টেন্ট অনেক কাজ করে অনেক সময় লিঙ্কডইনে, বাট ইটস অল অ্যাবাউট হাউ ইউ প্রেজেন্ট ইউর সেলফ অ্যাজ এ ব্র্যান্ড, অ্যান্ড ইট ডাজ নট মিন যে একজনের লং ফর্ম কন্টেন্ট কাজ করলে আমারও যে লং ফর্ম একটা স্টেটাস অফ হাউ মাই লাস্ট 6 months ওয়াজ অর হাউ মাই ক্যারিয়ার জার্নি ওয়াজ, এটা যে কাজ করবে না। এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। পার্সোনাল স্টোরিজ টাইড টু দ্য লেসন্স ইউ হ্যাভ লার্নড, ডেটা ব্যাকড অ্যাডভাইস, মেবি ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড অ্যাডভাইস, সো এগুলো রেগুলারলি কাজ করে। হোয়াট ফেলস অন লিঙ্কডইন আমি মনে করি যে মেমস অ্যান্ড ভাইরাল কন্টেন্ট, ইটস নট ফর দ্যাট প্ল্যাটফর্ম। হ্যাঁ, জেনারিক্যাল স্টাফ, হ্যাঁ, যেগুলো সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা ফেসবুকে আমরা দেখি, দ্যাটস নট ফর দ্যাট, মানে লিঙ্কডইনের জন্য এগুলো না। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, ওয়াইএসএসসি তে আমাদের এখন যারা মেম্বার আছেন, মোস্ট অফ দেম আর আন্ডার গ্রাড অর ফ্রেশ গ্রাজুয়েট। তো তাদের জন্য হচ্ছে যে পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এর মাধ্যমে তারা কিভাবে নিজেদের প্রফেশনাল ভিজিবিলিটি বাড়াতে পারে? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে আসলে তুমি কোন স্কিলটা তোমার আছে, কোন স্কিলটা শিখতে চাও, এবং কোন স্কিলটা তুমি কোথায় যেতে চাও ইন 5 years 10 years। ইউ হ্যাভ টু সেট আ গোল to yourself, what then you have to uh, then you have to look into that, what problem you are solving around the team, but ইন্ডাস্ট্রিতেই ঢুকতে চাও বা যে কোম্পানিতেই ঢুকতে চাও, what problem are you solving, what expertise do you have, so এই জায়গা থেকে then you start learning first, then start sharing it। এইভাবে আস্তে আস্তে নিজের কমিউনিটি বিল্ড, মানে নিজের ব্র্যান্ড ভ্যালুটা বিল্ড করতে হয়। কোলাবোরেট করো, ইউ টক টু ইউর পিয়ার্স, নট কোলাবোরেট ডাজ নট মিন যে কোলাবোরেট টু অ্যান্ড মেক আ কন্টেন্ট। I mean by collaborate, you talk to your peers, ask them what journey they have been through, what were the challenges, you learn from their challenges and their lessons, you learn to talk to, by talking to them। So ওই জায়গা থেকে, and then you can of course share যে তোমার এই লার্নিং প্রসেস, 3 months এর লার্নিং প্রসেসে বা 5 months এর লার্নিং প্রসেস on developing a skill, what challenges you have faced, what were the insights. This can come as posts or whatsoever, so that's how you build your own personal brand। But it becomes much easier when you go to the job life, you'll have more to tell। So yeah, so you can have different types of content, industry trends, what skill you have learned today, etc and etc, mistakes that you have made, but এটা একটা certain time of self learning বলো বা skill development বলো, ওই ফেজটা পার হওয়ার পর। ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আপনি এই ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের একটা জায়গা তৈরি করতে পেরেছেন এবং সেটা সফলভাবেই পেরেছেন থ্যাংক আর ইউ। কি। ধন্যবাদ। স্যার, এই যে হচ্ছে টোটাল যে জার্নিটা আপনার ছিল, এর মধ্যে কি কোনো রিজেকশন, চ্যালেঞ্জেস বা ফেইলিউর এরকম কোনো ইনসিডেন্ট ছিল যেটা পরবর্তীতে আপনাকে ক্যারিয়ারে আরো বেশি বুস্ট করেছে? I think every challenge is a learning। Every challenge, if you fail, if you succeed, it will give you a career growth। Challenges and rejection shape a career, universal, it's a universal learning process by experience। So অনেক সময় আমরা দেখি যে আমি পার্টিকুলারলি কোনো চ্যালেঞ্জের কথা বলবো না, বাট আমি জেনারিক্যালি বলবো যে অনেক সময় দেখি যে বাজেট কাট থাকে, যে না এই পার্টিকুলার ক্যাম্পেইনের জন্য আমাদের এক্সপেকটেশন অনেক, বাট বাজেট কম, সো রিসোর্সেস আর লিমিটেড। তখন আসলে কি হয় যে উই হ্যাভ টু মেনটেন ফোর্সড এফিসিয়েন্সি, ডিফারেন্ট ক্রিয়েটিভ আইডিয়া বের করতে হয় যে এই ছোট বাজেটের মধ্যে হাউ ডু আই ডু দিস। সেটার থেকে লার্নিংটা কি আসে যে better ROI optimization, negotiation, but storytelling while having certain constraints, এইটা একটা হতে পারে। ক্যাম্পেইন, অনেক ভালো প্ল্যানিং করা ক্যাম্পেইন অনেক সময় ধরো ফেল করতেই পারছে, হতেই পারে। হ্যাঁ, সো দেয়ার ইজ নো, এটার থেকে লার্নিং কি আসতে পারে যে নো ফর্মুলা গ্যারান্টি সাকসেস, মার্কেটস আর ডাইনামিক। হ্যাঁ, সো ইউ ডেভেলপ রেজিলিয়েন্স ওভার টাইম, you learn to analyze failures, what worked, what did not, why did not it work, so next time when you are planning, your planning will be much more improved, keeping those factors in mind। অনেক সময় হইতে পারে যে সব ওকে আছে, it's a great plan, it's a great budget, but ক্লায়েন্ট হয়তো রিজেক্ট করে দিছে, হ্যাঁ, বা স্পন্সর রিজেক্ট করে দিছে, বা সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট রিজেক্ট করে দিচ্ছে। সো লার্নিং কি যে স্টেক হোল্ডার ম্যানেজমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট, পারফেক্ট স্ট্র্যাটেজি
is, of course, as much as it is important, a perfect strategy, perfect plan is important, stakeholder management is also important. You have to be better at presenting the ideas, listening to concern, and finding a middle ground. You can't just push your thoughts into it. Middle ground এ আসাটা, stakeholder কে manage করে how they are used to listening to a story or listening to a pitch, ওইটা manage করা। So ওই জায়গা থেকে ওর আরো একটা এক্সাম্পল দিতে পারি, যেহেতু আমরা ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং নিয়ে কথা বলতেছি, যে কোনো ইনফ্লুয়েন্সার দ্যাট হ্যাজ লস্ট দেয়ার ক্রেডিবিলিটি, মেবি থ্রু আওয়ার ক্যাম্পেইন অর আমরা এরকম কাউকে অনবোর্ড করছি যার ক্রেডিবিলিটিটা গ্রো করতেছে, দে হ্যাভ লস্ট ইট এন্ড নাও দে আর গ্রোয়িং ইট ব্যাক। সো ওই জায়গায় কি হয় যে ব্র্যান্ড অ্যাসোসিয়েশন পাওয়ারফুল কিনা, ঠিক আছে, ডিউ ডিলিজেন্স অবশ্যই ম্যাটার করে। গ্রোথটা কি, যে গ্রোথ কোথায় আসে এখানে, যে you have to be, now you will know that you have to be more careful while selecting a partner or influencer or celebrity, because it becomes a reputational risk. You have to understand that. So yeah. ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আমার পরের প্রশ্নটা ইজ লিটল বিট ডিলিউশনাল। যদি আপনাকে এখন জিরো নেটওয়ার্ক এবং জিরো রেপুটেশন নিয়ে ফ্রম দ্য স্ক্র্যাচ হচ্ছে সবকিছু শুরু করতে বলা হয়, তো প্রথম 90 দিন আপনি কি কি কাজ করবেন? এইটা আসলে জিরো নেটওয়ার্কে কি আসলে হয় কিনা, হতেও পারে, ঠিক আছে, আই ডোন্ট নো। বাট দ্য ফার্স্ট থিং আই ডু ইজ ট্রাই টু বিল্ড আ পার্সোনাল ব্র্যান্ড পজিশনিং। That's the first thing I would do. I would choose my own specific area of expertise, build that first couple of weeks, maybe then move into more of a, you know, reaching out to people, talking to them, trying to understand, deeply engage with people of the same interest, how they are doing it, what they are doing, uh, etc. and etc. Then slowly create my credibility over time, collaborate with people. It could be anything through any kind of work or just a meetup for some suggestions, etc. Yeah. Then monetize that later, যে আমার স্কিলটা হয়ে গেছে, আমার পার্সোনাল ব্র্যান্ড দাঁড়ায় গেছে, আমার I've done some work as well, so এক্সপিরিয়েন্সটা আছে, that experience and that background, first 3 points will bring more projects and everything, more partnerships and more opportunities, to be very exact. স্যার, আগামী 5 বছর ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন বা ডিসরাপশন কি হইতে পারে বলে আপনি প্রেডিক্ট করতেছেন? বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে যদি বলি, আই থিঙ্ক দ্য রাইজ অফ নিশ ইনফ্লুয়েন্সার্স, হ্যাঁ, ওভার ম্যাক্রো ইনফ্লুয়েন্সার্স। আই থিঙ্ক নিশ বলতে মোর নিশ, ধরেন ফর এক্সাম্পল অডিয়েন্স ফ্র্যাগমেন্ট ইনটু মাইক্রো কমিউনিটিস। একদম ধরেন অটোমোবাইলস নিয়ে কেউ কন্টেন্ট বানায়, এখন এইখানেও এখানেও আরো নিশ আছে। শুধু বাইক, যেরকম এখন অনেক বাইকের কন্টেন্ট দেখা যায় আমাদের, বা শুধু গাড়ির। সো এইভাবে আসলে আরো নিশ বাড়া। সো অ্যালগোরিদম উইল শিফট অ্যাওয়ে ফ্রম reach to relevance slowly. Then authenticity, of course, yes, will become scarce and premium, because it's very hard to create and generate creative ideas and different and type of videos that someone has not done yet. So এগুলো আর কি একটা হতে পারে। সো একটা নতুন যেই টাইমটা আসবে, হয়তো creators will build exclusive communities towards themselves, subscription based membership models replacing brand deals, এটা একটা পয়েন্ট হতে পারে। ইউ ক্যান সি ইনস্টাগ্রামে অনেক বাহিরের অনেক কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের অনেক সাবস্ক্রিপশন বেসড মডেল আছে, হ্যাঁ, পারফরমেন্স বেসড পার্টনারশিপস অনলি, নো মোর ফ্ল্যাট ফিজ, যেটা আমি উপরেও মেনশন করেছি, যে এক ধরনের ক্লিক থ্রু রেটের উপরে পেমেন্ট অর সেলস কনভার্সনের উপর পেমেন্ট, এটা যদি ব্র্যান্ডরা আরো বেশি আস্তে আস্তে, তো ফ্ল্যাট ফিটা হয়তো আর থাকবে না, যে পোস্ট করার জন্য আমি এত টাকা দিলাম। নো, ইট হ্যাজ টু বি সোল্ড। অ্যান্ড yeah, that could be it. The big shift could be there could be 100 small communities deeply connected to creators, not one influencer reaching millions of people. ধন্যবাদ স্যার। স্যার, আর যদি আপনাকে আবার বলা হয় যে একজন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট হিসেবে আপনি আপনার ক্যারিয়ার জার্নি শুরু করেন,
তাহলে ডিজিটাল মার্কেটিং, পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং এবং নেটওয়ার্কিং এর ক্ষেত্রে কোন 5টি কাজ আপনি সবচেয়ে আগে করতেন এবং কেন? যেটা বললাম যে আই ট্রাই টু বিল্ড আ পার্সোনাল ব্র্যান্ড ফার্স্ট অবশ্যই। বাট হ্যাঁ, ও নেটওয়ার্কিং ছাড়া কিছু ইম্পর্টেন্ট না। সো আই ট্রাই টু ডু দিস সাইমালটেনিয়াসলি। নেটওয়ার্কও বিল্ড করব, পার্সোনাল ব্র্যান্ডটাও বিল্ড করতে চেষ্টা করব। তারপর যখন নেটওয়ার্কিং হবে, পার্সোনাল ব্র্যান্ডটা বিল্ড করবো, এট দ্যাট পয়েন্ট আই রিয়েলাইজ যে আমার কোন নিশটাতে আমি কাজ করতে চাই বা আমি কোন জায়গায় কাজ করলে আমার জন্য বেটার বা ক্যারিয়ার ওয়াইজ কোনটা। সো দেন আই উইল স্টার্ট ডেভেলপিং দ্য needed mastery of particular skill or needed skill set, and then I would move towards more work centric work stuff. So that's how I would আহ, start. ধন্যবাদ স্যার। আমার দিক থেকে প্রশ্ন এই পর্যন্তই ছিল। স্যার এখন হচ্ছে যদি একটু অডিয়েন্সের কমেন্ট সেকশন থেকে আমরা কিছু প্রশ্ন দিকে যাই। Sure. মাসলিনা উদ্দিন নাশিতা আপু প্রশ্ন করেছেন, as someone starting a career, what are the three most important skills students should develop to succeed in brand marketing? How does brand marketing at nextjobz differ from marketing in other industries or companies? Okay, so প্রথম আই থিঙ্ক যে ফার্স্ট আমি স্কিলের পার্টটা বলি। ইউ নিড টু ডেভেলপ আ প্রপার কমিউনিকেশন স্কিল, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। প্রপার কমিউনিকেশন স্কিল, অ্যাডাপ্টিবিলিটি, you have to adapt. Every day will not be the same. Every day you will have different challenges, you will meet different people, you will come with different ideas, different so ওই অ্যাডাপ্টেবিলিটি থাকতে হবে। কমিউনিকেশন স্কিল অনেক ভালো থাকতে হবে। কমিউনিকেশন স্কিল ডাজ নট মিন অনলি প্রপারলি রাইটিং ইমেলস, it can be verbal communication as well. And also you have to know how to manage people. People management is also very important. People management, or you can call it building network and relationships, it's very important. If you can get a work done very easily if you know that person, and if you know how to convince them. So ওই জায়গা থেকে it is important. How does brand marketing differ? How is brand marketing in nextjobz different from other companies or industries? It actually industry to industry vary করে। brand marketing at nextjobz is we are more into, যেহেতু it's a career portal আমরা, so we would look more into content that educates the audience, that helps the audience uh, in terms of their career. Obviously the platform is same for all the companies or industries. Paid এই খরচ করে digitally social media তে or event করতেছে সবাই, or their press ads and everything digital platforms এ portals এ ad যাচ্ছে, but the communication line is different. How the narrative is being driven is different. So এটা আসলে শুধু nextjobz না, এটা সব কোম্পানি বা company to company and industry to industry different. ধন্যবাদ Next স্যার। question. স্যার মাহবুবা মুস্তারি ঐশী আপু জিজ্ঞাসা করেছে, ফর স্টুডেন্টস হু ওয়ান্ট টু বিল্ড এ ক্যারিয়ার ইন মার্কেটিং, হাউ ইম্পর্টেন্ট ইজ ইট টু হ্যাভ এ পার্সোনাল ব্র্যান্ড অর বি এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটর দেমসেলভস? মানে if you want to become a content creator yourself, তাহলে তো আসলে পার্সোনাল ব্র্যান্ড বিল্ড হবে, বাট তখন তো আর you are not building a career in marketing anymore, you are just a part of it. Marketing career বলতে if I might understand it wrong, I'm not sure. Marketing career বলতে if you mean যে কর্পোরেটে মার্কেটিং জব করতেছি কিনা, তাহলে হ্যাঁ, তুমি কাজ করতে করতে you will have to build a personal brand, যে হ্যাঁ, আমার এক্সপার্টিস এই জায়গায় আছে, আমি এটা করতে পারি, বা আই ক্যান ডু দিস বেটার দেন দিস, বা আমি এই টাইপের কাজে এক্সপার্টিস আছে, অ্যান্ড আমি এই ধরনের জিনিস ইজি হ্যান্ডেলিং করতে পারি, বা এই প্রবলেমটা আমি টিমের মধ্যে সলভ করতেছি, আই এম নিশ হিয়ার। সো ওই জায়গা থেকে হ্যাঁ, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে বিকজ তুমি যদি না চেনাতে পারো যে হোয়াট ইউ আর সলভিং, না বুঝাতে পারতেছো, তাহলে তো আসলে হচ্ছে না। পার্সোনাল ব্র্যান্ডটাতে তোমার কাজ করে করে পার্সোনাল ব্র্যান্ড ক্রিয়েট করতে হবে। অ্যান্ড ইফ ইউ বিকাম আ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার, তাহলে তো আসলে ইউ আর ট্রাইং টু ইনফ্লুয়েন্স পিপল থ্রু ইউর কন্টেন্ট। সো ওই জায়গায়ও তো আসলে ইউ উইল নিড আ পার্সোনাল ব্র্যান্ড। It is actually very important whether you become a content creator yourself or build your career in marketing. ধন্যবাদ স্যার। স্যার আজকে আমাদের শেষ প্রশ্ন, কামরুল হাসান পিয়াস ভাইয়া জানতে চেয়েছেন,
Sir, if you were hiring a fresh graduate for a brand marketing role today, what 3 skills or qualities would immediately make you say, yes, you are hired? Communication skill has to be proper, very proper. আমার কাছে ওটা very important. Willing to learn. You can, it's okay that তুমি সবকিছু পারবা না, আমি জানি, ঠিক আছে, আমিও পারি না সবকিছু। I've been into my career, it's my 7 years শেষ হচ্ছে, হ্যাঁ, 8 বছরের ক্যারিয়ার হবে আমার, হ্যাঁ। So I don't know everything, and every day I'm still willing to learn new things, new ways of doing things, doing the same thing. একটা জিনিস করার অনেক ওয়ে আছে। সো আমি যে একটা পারলেই যে আমি পেরে গেলাম, ইটস নট দ্যাট। সো নতুন জিনিস শিখতে হবে, পুরনো জিনিস করারও নতুন ওয়ে ইউ হ্যাভ টু, or have that open mind of learning and adaptability. Different situation adapt kora, keep calm and try to solve a problem. ওই সিচুয়েশনে adapt করে, not panic out. So এই তিনটা জিনিস যদি থাকে, I'd rather be okay to teach him যদি ও communication and learning ইয়াটা থাকে, যে শিখতে চাই আমি, ওই ইচ্ছাটা থাকে, তাহলে ও যদি অন্য একজনের থেকে যে 100 out of 100, বাট ইটস আরেকজন আছে 70 out of 100, I take that 70 out of 100 because he or she will have that learning scope, and ও শিখতে চাবে, rather than a 100 out of 100 guy might not be, but might be as well, যে আমি তো পারি এটা, ঠিক আছে, বা ওই অ্যাডাপ্ট করার ওই মেন্টালিটিটা যেন থাকে। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমাদের দিক থেকে আজকের মতন প্রশ্ন এটুকুই ছিল। আপনার মূল্যবান সময়, অভিজ্ঞতা এবং দিক নির্দেশনামূলক কথাগুলোর জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আজকের আলোচনার মাধ্যমে নিশ্চয়ই আমাদের দর্শকরা ইনফ্লুয়েন্সার মার্কেটিং সম্পর্কে নতুনভাবে ভাবতে এবং নিজেদের ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় এগুলো অনেক বেশি হেল্পফুল হবে তাদের। পুরো YSSE পক্ষ থেকে আমি আবারও আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ গাইজ। আই নো যে লাস্ট উইক এটা হওয়ার কথা ছিল, বাট ডিউ টু হোয়াট এভার রিজনস উই কুড নট। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি, অ্যান্ড আই হোপ দ্য সেশন ওয়াজ হেল্পফুল। থ্যাংক ইউ। জি স্যার। আজকের সেশনটি যদি আমাদের প্রিয় দর্শকবৃন্দের ভালো লেগে থাকে, তবে অবশ্যই আপনারা YSSE এর কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন, ভিডিওটি শেয়ার করবেন এবং কমেন্টে জানিয়ে দিবেন আজকের আলোচনার কোন বিষয়টা আপনাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। আমি আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকার জন্য। এই পর্যায়ে আমি অর্পিতা সেন আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি এখানেই। আবারও নতুন কোনো সেশনে বা নতুন কোনো লাইভে দেখা হবে। সে পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। শুভরাত্রি।